Marami nga walang blatter eh. Ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa bala. So tama yung so yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So, nagkaroon tayo ng problema nung panahon na yun na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis nung panahon na yun eh. Noong panahon na yun. Okay. Ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng mag-guide? Hindi ngayon ha, mas maayos ngayon sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi mo katulad ng dati. Pause mo na. Sabihin ng pulis dapat masunod. Okay guys, so kung makikita nyo, may dalawa agad interesting points dito. Unang-una, ina-emphasize po ni Senator Amy yung quote-and-quote nung panahon na yon, referring to dun sa Duterte admin. Tapos sinabi naman ni Secretary Boying Rimulya, sumagot din po siya na iba na daw yung panahon ngayon kasi sinisuguro na daw nila. So those are very strong statements po from both parties. Pero anyway, panoorin pa po natin para mas maganda pa yung maging discussion ko later on. Okay? Kung mas maayos ngayon, bakit hindi na magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh. Nag-iba na. Hindi ko rin pwedeng tanongin yun sa mga nagdepanda sa ICC. Hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi namin sila kilala. Okay. As a matter of suggestion, if I may. Wait. Yung mga biktima ng EJK. Okay, so yung sinabi po ni Secretary Boying is hindi daw nila mapilit yun dun sa mga tao sa ICC. Pero however, since murder po, that is a crime against the public, hindi naman po yun siya private crime. Actually, kahit sino po pwede mag-investigate yan eh. So that is actually the function po yan ng police natin to, record all the evidence, gather the evidence, to investigate and to eventually submit it to the DOJ, specifically sa mga office of the prosecutor to conduct the proper preliminary investigation for the cases. So, in short, yung point ko po, kung gugustuhin po sana mag-prosecute talaga ng administration ngayon, kaya naman po nila yan kasi may means naman po yan sila because again, that is the function of the police force natin na mag-conduct na investigation, diba? Kaya nga may yung CIDJ, yung criminal investigation, and then kung may sufficient na, tingin nila may reasonable certainty for conviction, pwede nila yan ngayon i-refer dun yung mga findings sila to the DOJ, yun nga sa prosecutor's office para mag-conduct din yung prosecutor's office ng sarili nilang preliminary investigation. Okay, so yan na yung comment ko so far in relation dito sa discussions. Okay, so ngayon tuloy po tayo. At ito pong diniscuss ko yung sa panahon noon versus sa panahon ngayon. This is very important po regarding the case. Hindi lang sa pag-arrest dun sa kay FPRRD but the case itself po because yun nga, in the ICC we also have what we call the issue on admissibility or non-admissibility of cases sa ICC in relation dun sa rule on complementarity ng ICC. Okay? Kaya in-emphasize at in-explain ko na po agad yung part na yun yung sa panahon noon versus panahon ngayon. So ngayon tuloy po tayo. And investigate na yung mga biktima ng EJK. Ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may butas sa ulo. That number's in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that and investigate the circumstances surrounding that? Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this matter. I'm not trying to put words in your mouth, ma'am, on what to do. It's merely a suggestion. No, Binaback to you ni Senator John Vic. But there's no investigation, ma'am, into the deaths by cardiac arrest but with a hole in the head. Kaya nga the Senate investigate that. Okay, comment muna tayo guys. So kung makita po nyo, tinatry i-back to you ni Senator John Vic kay Senator Amy yung EJK. Una-una po, tama naman yun na dapat investigahan din talaga ng Senate yung mga extrajudicial killings. However po kasi dito sa current investigation na ginagawa po ni Senator Amy, this involves yung circumstances surrounding the arrest of FPRRD. So kung ako po tatanungin sa proper court proceedings po niyan, pwede po yan siya objectan. For a discussion purposes lang let's assume lang na court proceeding talaga to. Kung let's say si Senator John Vic dito is a lawyer tapos he starts questioning yung mga ganong questions sa isang witness, pwede po yan objectan ng opposing counsel on the ground that it is irrelevant to the current case being discussed because yun nga po, the current proceeding dito na kinoconduct ni Senator Amy is the circumstances surrounding the arrest. It does not touch on yung sa investigation sa EJK mismo, okay? But again, tandaan po nyo, emphasize ko lang ang sinabi ko po unang-una is proper din talaga at dapat imbestigahan ng Senate din talaga yung mga extrajudicial killings. However, in this situation po kasi hindi yun yung iniimbestigahan. This is an investigation surrounding the circumstances of the arrest of FPRRD. Okay? So yun nga po, if this will be applied in let's say a court hearing, pwede po yan siya objectan on the ground of it being irrelevant to the current issue being discussed. The Senate investigated? Has the Senate tried to investigate deaths by cardiac arrest but with bullet holes in the head?
Parang nalilito ako kasi yung Kian de los Santos, may 3 pulis na na-convict ng murder. So hindi natin masasabi na talagang Homicide po. Actually, sinagot nga ni Senator Amy ba rin eh. Okay, That is ano one nga? of several thousand, ma'am. Nevertheless, hindi masasabi na zero. Kahit pa paano. Actually, meron ako may, kung hindi ako nagkakamali, 16 na kaso na ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortun ng taong Okay. So, ang certificate labing- po ay ilan nagsasabi yun? na Labing walang anim? naging problema, pero ang autopsy nakikita pong may butas po sa ulo. Pero, sabi nga ninyo, noon, hindi pwede. Dahil natatakot, nag-iilang, hindi kakayanin. Pero ngayon, bakit hindi magpila ng kaso sa Pilipinas? Ano ho yan? Nakita natin, sabi mo, may katibayan tayo sa Okay, 15. okay. Ayan, kay Dr. Fortun. Andyan, meron nakikita, may Comment tayo guys. So kung makikita po natin, sabi naman ni ni Secretary Boying Remulla, meron daw, I believe 16 ba yun, sinabi niya na investigative reports daw si Dr. Fortun. So from there, actually, meron silang findings sana na pwede nila gamitin for a source for conducting an investigation in relation dun sa drug war. So yun lang po, in short, meron silang mga documents na sufficient. And again, this is important po talaga sa admissibility issue ng mga cases po sa ICC. Okay, so tuloy po tayo ulit. Kasing komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalo Ang komplikado kung nakakalap ka rin pa hanggang dahig? Mas madali na dito. Isang katulad po niyan, yung ballistics. Pag may nangyari pong pangyayari na may binaril o may pinatay, ang dapat po dyan, yung scene of the crime preserved, yung ballistics kinukuha. Wala man ballistic report, Okay. wala man police report. Kaya pinabayaan po eh. Ito yung talagang nangyari sa atin na napakatagal na panahon na wala na akong gumagawa ng real evidence. Lahat po testimonial evidence na lang. Kaya nagkakaproblema po talaga ang justice system. Yun po yung kinokorrect namin ngayon, ma'am. Paano nyo i-correct yan? Kung cold file yan, edi cold file lalo pagdating sa Amsterdam. Kasi pahaba ng pahaba yung panahon. Kung walang katibayan, walang physical evidence, kahit dalhin mo, kalagkarin mo yan sa ICC. Yung sistema po ngayon, basta meron mong demanda, kinakailangan pong magsama ang pulis at piskal para naman maging maayos ang kaso. Kasi hindi naman pwede iutos ng pulis sa piskal o iutos ng piskal sa pulis na gawin ang kanya-kanyang trabaho, dapat po magsama sila. Yun po ang gist ng aming training program ngayon between the police enforcers and the fiscals. Tapos itatransmit pa yan sa ICC, di ba? Di mas mahaba yung proseso, mas natagalan pa tayo, mas kawawa yung mga pinatay o allegedly na murder, mas haba pa yung proseso. Kung dito, di harap-harapan na lang na matapos na. Hindi po ba? Sana po magawa natin to hanggang sa mga susunod na taon. Kasi sabi ito ngayon talaga sinisikap namin na talagang baguhin ang sistema. Hindi ko madali, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa na marami na kong pagbabago nangyayari sa sistema natin. Okay. Alright. Okay, so ako po personally, yung pinaka-conclusion ko pong nakuha doon sa part na yon ng Senate hearing is we have a functioning justice and or judiciary system po natin. Because si Secretary Remulla himself, he stated naman na they are already changing the methods being done regarding investigation. Meron na daw parang body-body system pag mag-conduct ng investigation in relation doon sa mga potential EJK cases, okay? So from that pa lang po, may kita natin na gumagana yung justice and or judiciary system natin, okay? And if our justice and or judiciary system is functioning, edi dyan po ngayon papasok nga yung admissibility issue because the ICC as specifically stated po yan sa preamble, paragraph 10 and article 1 po ng Rome Statute is only complementary to national criminal jurisdictions, meaning papasok lang po yung ICC pag hindi na talaga functioning yung justice and or judiciary system natin. Okay, so yan po yun. That is why it is very important po doon na at least from that interview or from that Senate hearing alone, ako po, yung personal conclusion ko din is gumagana talaga yung justice and judiciary system natin. Plus the mere fact po na ako po mismo rin, meron din ako mga hinahawakan na kaso, kaya gumagana talaga kung ako po tatanungin, gumagana talaga yung judiciary natin, okay? So ito pong mga nasa likod ko, baka tingin nyo props lang po to but these are actually case files po to. Oops, kung lumabas yung name ng client ko, itatago ko na lang po yan. So I will just show you some of my cases, di ba? So kung makita po niya, this is just one folder for my case. Kung kita po niyo, ang kapal po ng documents natin. So yan, in short, for me, gumagana po talaga yung judiciary system natin dito sa bansa, okay? And it might not be perfect kasi yun nga, medyo mabagal, tapos yung mga provisions or yung mga rules na, or yung mga durations provided in our rules, minsan hindi lang minsan, most of the time, hindi na talaga nasusunod. And that is because po talaga na kulang yung kulang yung efficiency sa justice system and or sa judiciary natin. But nevertheless, it is still a functioning judiciary and a functioning justice system. It's just that hindi siya
siya perfect, okay? And I am sure the Supreme Court po natin is slowly trying to do its best. Mas mapaganda pa yung judicial system natin, di ba? Kaya nga meron na mga in-implement na mga rules of efficiency, tapos yung mga electronic mail, mga email rules, tapos yung pag-allow na rin ng mga accredited couriers. Those are all steps po being taken by the judiciary in improving our judiciary and justice system, okay? So again, ulitin ko lang po, our justice and judiciary system is functioning. It's just that hindi siya perfect. So wala naman pong perfecto rin talaga eh, okay? At ngayon, i-correlate ko po pala dun sa situation. Medyo lumayo tuloy yung discussion ko kasi medyo passionate po ako when it involves the judicial system kasi I'm an officer of the court as a lawyer. So anyway, ngayon po, i-correlate ko naman dun sa case ni FPRRD, okay? So unang-una po kasi dito, sa ICC again is a court of complementarity, meaning it only steps in when the local judicial and or justice system cannot investigate or prosecute themselves, okay? So yun, klaro naman, di ba? Stated by Secretary Remulla that we have a functioning justice system at ini-improve na nga po nila eh, okay? So ngayon, ang problem lang po, nag-start kasi yung case ni FPRRD in 2021 when he was still the president. So therefore, if FPRRD was still the president, hindi po talaga siya pwede ma-prosecute no ng local system natin because he is the sitting president. Consequently, he has what we call presidential immunity from suit, okay? However, 2022 to present, yun nga, like what I've already discussed numerous times in my previous videos, he no longer enjoys that presidential immunity nor the influence to possibly protect himself from prosecution, okay? So tama rin naman po talaga na during the time before, nung na-file yung case in 2021, nag-start yung investigation in 2021, is may hirapan talaga makamit yung hustisya ng mga EJK victims kasi yun nga, sitting president, he has protection, he has immunity, he has influence. Therefore, yun nga po, during those times is may hirapan. Pero ngayon po, iba na po yung panahon ngayon. Yung pinaka-point ko po talaga dito is pwede na yan questionin ngayon ni FPRRD yung issues of admissibility of his case, okay? So, ang remedy po dyan ni FPRRD is kailangan po niya yan i-file yung proper motions, proper pleadings dun sa ICC mismo kasi nag-start na yung case proper niya eh, okay? Okay guys, so i-rephrase ko daw kasi naguluhan daw yung videographer ko who is also my wife po. Yung pinaka-point ko po dito, from 2021 to 2022, posible po talaga ma-admit yung case ni FPRRD sa ICC considering nga he enjoys presidential immunity and he has influence to protect himself from prosecution considering he was the incumbent president, okay? However, from 2022 up to present, 2025, wala na po yung presidential immunity niya nor his influence. Therefore, pwede na po questionin yung admissibility of his case. However, ang tatandaan po natin, yung issues of admissibility sa ICC, hindi po yan dito kune-question sa Pilipinas, kung hindi dun po sa ICC mismo, okay? So yan, hopefully mas klaro na.